హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్కారం. నేను సుబ్బుని. సుబ్బూస్ క్రియేషన్స్కి స్వాగతం. ఈరోజు మనం ఒక క్విక్ అన్ప్యాకింగ్ ఆఫ్ అమెరికన్ టూరిస్టర్ క్యాబిన్ చెక్-ఇన్ సూట్ కేస్ది చూద్దాము. నేను ఇప్పుడే ఇది జస్ట్ డెలివరీ అయింది, ఫ్లిప్కార్ట్ నుంచి ఆర్డర్ చేశాను. 1 డే డెలివరీ, చాలా ఫాస్ట్గా తీసుకొచ్చారు. నేను ఇప్పుడు క్విక్గా దీన్ని ఓపెన్ చేస్తాను. ఇది క్యాబిన్ సైజ్ అనమాట. ఇది సో 55 సెంటీమీటర్స్. సో ఇది ఫ్లైట్లో మన క్యాబిన్లో పెట్టుకోవడానికి సరిపడా సైజు. గ్లోబల్ వారంటీ కార్డు ఉంది ఫస్ట్ ఓపెన్ చేయగానే. అలాగే లిమిటెడ్ 3 years గ్లోబల్ వారంటీ. సో ఫస్ట్ లుక్లో క్వాలిటీ అయితే బాగానే అనిపిస్తుంది. ఇక్కడ డబ్బాలు ఏమైనా ఉందా? ఏమీ లేదు. ఓకే, వీళ్ళు ఇది మాయిశ్చర్కి ప్రొటెక్షన్ కోసం సిలికాన్ జెల్స్ ఇచ్చారు. సో మంచి డీల్లో కూడా వచ్చింది. సమ్వేర్ అరౌండ్ 2000 రూపీస్లో వచ్చింది ఇది. సో ఇటువైపు హ్యాండిల్ ఉంది, అలాగే ఇటువైపు నెంబర్ లాక్ ఉంది అండ్ 4 wheels. అలాగే హ్యాండిల్. క్విక్గా అన్లాక్ చేద్దాము. వస్తుంది. ఇది బై డిఫాల్ట్ G00. లోపల మెటీరియల్ కూడా క్వాలిటీ బాగానే ఉంది. స్టోరేజ్ కంపార్ట్మెంట్. సో ఇదండి, చాలా లైట్ వెయిట్. ఆల్మోస్ట్ దీని వెయిట్ వచ్చేసి 2 kilos. సో మీరు ఎప్పుడైనా ఫ్లైట్లో జర్నీ చేసేటప్పుడు దాని తగ్గట్టుగా క్యాబిన్ ఎంత ఎలా చేస్తారో ఆ ఎయిర్లైన్స్ వాళ్ళు దాని తగ్గట్టుగా మీరు రిమైనింగ్ వెయిట్ ఫిల్ చేసుకోవాలి. సో మీరు ఓవరాల్ లుక్ చూస్తే ఇది స్టాండింగ్, ఇది సైడ్ లుక్, ఇది ఫ్రంట్ లుక్. ఇది వచ్చేసి కమలియంట్ సిరీస్ అంటే ఇది ఒక సైడ్ లుక్ విత్ లాక్. సో క్వాలిటీ అయితే బాగుంది. పర్టికులర్గా 1 person లగేజ్ కోసం అయితే ఇది సఫిషియంట్ ఎనఫ్. అండ్ ఇది వచ్చేసి ఇది కార్నర్స్ వచ్చేసి గ్లాసీ వచ్చింది అండ్ రిమైనింగ్ బాడీ అంతానేమో మ్యాట్ ఫినిషింగ్ వచ్చింది. సో మ్యాట్ ఫినిషింగ్ అయితే మీకు స్క్రాచెస్ అయితే తక్కువ పడతాయి. సో దాని గురించి నేను మ్యాట్ ఫినిషింగ్ తీసుకున్నాను, గ్లాసీ కాకుండా. బట్ అక్కడక్కడ ఫినిషింగ్స్, క్రాస్ లైన్స్ గ్లాసీ రావడం వల్ల మీకు లాంగ్ లుక్ కూడా చాలా బాగుంటుంది ఇది చూడడానికి. సో మీకు డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ అవన్నీ షేర్ చేస్తాను. వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నా ఛానల్ని. అలాగే మీరు కనుక ఒక మంచి క్యాబిన్ లగేజ్ సూట్ కేస్ కోసం వెయిట్ చేస్తే వెంటనే ఇది ఆర్డర్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.